Mon per se pencha par decis le bois acajou poli de la table du restaurant. Levant son verdi vin en direction de la nouvelle fiancée de mon frère. Ne fais pas attention Rebecca. Dit-il. Savoir Louis Santi d'un faux charme. C'est notre petit projet. Elle essaie encore de comprendre quoi faire de sa vie. La femme, Amelia, me regarde fixement. Ses sourcils se froncent d'une manière qui me dit clairement qu'elle n'y croyait pas une seconde. Je m'appelle Rebecca Hayes et j'ai 28 ans. Depuis assez longtemps que je me souviens, j'ai toujours et las silencieuses dans une famille assourdissante. Mes parents avaient bâti un empire immobilier local florissant, pierre après pierre. Mon grand frère Marc était le fils parfait, marchant exactement dans leurs pas. Leur monde était brillant, éclatant et luxueux. Ils mesuraient la réussite en meters cars et en chèques de commission. Ils adoraient les grandes démonstrations de richesse. Voitures allemandes et insolentes. Galas de carite ils pesaient en souriant pour le journal local. Et histoires de signatures de contrats immobiliers plusieurs millions. Leur rire était toujours un peu trop fort. Leurs poignets de main un peu trop fermes. Et puis il y avait moi. Je ne voulais pas vendre des maisons. Je voulais bâtir des mondes. Je vais lancer ma propre start-up technologique depuis le coin de mon minuscule appartement d'une chambre. Ma vie était un bourdonnement discret de ventilateur d'ordinateur, alimenté par du café bon marche et des nuits instantanées. Pour ma famille, ce n'était pas de l'ambition. C'était un échec total, une incapacité d'éclair. Ils voyaient mes vêtements simples. Mon appartement en location non pas comme des sacrifices temporaires pour un œuvre plus grande, mais comme une preuve solide que je n'étais pas capable de réussir dans leur univers. Je crois qu'ils m'aimaient leur manière, mais ils étaient profondément, viscéralement embarrassés par moi. Si qu'ils ignoraient. C'est que ma petite vie silencieuse était sur le point de faire un bruit très fort. Avez-vous déjà eu l'impression que votre famille vous traitait ainsi? Comme si vous étiez un problème résoudre plutôt qu'une personne aimée? Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Je les absolument chacun la raison pour laquelle nous étions elle. C'était le dîner de fiancées de mon frère Marc. Il allait épouser Amelia, une femme devant laquelle ma famille buvait presque. Associée dans un grand fonds de capital risqué San Francisco. Le genre d'histoire de réussite dont mes parents pouvaient se vanter au country club pendant des années. Pour l'impressionner, ils avaient réservé la salle privée la plus chère d'un steakhouse du centre-ville. Le genre d'endroit aux murs en bois sombre, nappes blanches épaisses, et serveurs qui se déplaçaient comme des fantômes. L'air sentait l'argent et la viande grillée. Tout le dîner ressemblait une pièce de théâtre. Et moi, j'étais la régisseuse involontaire. Mon père se lança dans ses grands succès, racontant des histoires exagérées sur les ventes spectaculaires de Marc. Ma mère ne cessait de complimenter Amelia sur son portefeuille d'investissements, sujet dont elle ne savait clairement rien. Moi, je restais elle, pauser un morceau d'asperge sur mon assiette, sentant de nouveau ses poids familiers, celui de très invisible. Finalement, les projecteurs se tournèrent vers moi et la température dans la pièce chaude. Rebecca travaille encore sur son petit projet informatique. Explique-moi ma mère Amelia en me tapotant la main comme si j'étais un enfant malade. La condescendance dans son geste me blessa plus que n'importe quel insult. Marc ajuda, un sourire suffisant au visage. Oui, on lui dit toujours de trouver un vrai travail. Putre que je pourrais te dégager un stage notre bureau. BK. Répondre au téléphone ou quelque chose comme ça.
Kati ferai du bien d'être dans un vrai environnement professionnel. Amelia, essayant de rester poli, se tourne vers moi, ses yeux étant vifs, intelligence. Oh, quel genre de projet est-ce? Demanda-t-elle, avant me que je puisse ouvrir la bouche. Mon per m'interrompit d'un geste de la main. Chérie, c'est compliqué. Elle construit une sorte de plie. Une parmi des millions. Il poussa un profond soupir. Comme si mon herve était un lourd fardeau qu'il devait porter pour moi. Pendant 10 minutes. Ils parleront de moi comme si je n'existais pas. Ils peignaient le portrait d'une fille perdue, confuse, qui refusait d'accepter le vrai monde. Mes yeux s'embrasèrent. Mais je ne dis rien. Je me concentrai simplement sur les cliquettes des couverts contre les assiettes. Laissant leurs mots me sailor comme une pluie glacée. Le coup de poignard final arriva quand l'audition fut posée dans son étui en cuir. Mon père fit un grand numéro en sortant sa carte de crédit platine. Il me regarded droit dans les yeux. Un sourire de pitié colle sur son visage. Ne t'inquiète pas, Rebecca. C'est pour moi. Concentre-toi simplement sur. Peu importe ce que tu fais. Le message était limpide. Tu es l'ouvre de caractère de la famille. Tu n'es pas des noteurs. Tu n'as mis pas les moyens de dîner ici. Je hachis simplement la tête. Le silence dans ma gorge durait lourd comme de la pierre. Mais ce n'était pas la première fois. C'était juste le dernier chapitre d'un long, triste roman. Un mois avant ce dîner, mes parents avaient organisé un immense événement de récitage dans leur maison. Un grand moment. Ils avaient invité des investisseurs locaux, des partenaires commerciaux, mais des cousins éloignés travaillant dans la finance. Le but, lever des fonds pour un nouveau projet immobilier. Je ne l'apprends que par hasard, en voyant des photos sur le compte de ma tante. Tout ma famille souriante, levant des coupes de champagne. Tout le monde était elle. Sauf moi, quand j'appelai ma mère le lendemain. Sa voix était légère, détachée. Oh ma chérie, on ne voulait pas tempter. C'était une conversation de haut niveau, que des chiffres et des projections. On ne voulait pas que tu tenues au que tu te sens déplacé. Déplacé. Voyez le mot qu'il avait utilisé. Ce n'était pas un oubli. C'était un message. Tu n'as pas ta place dans le monde de la réussite. Tu n'es pas des noteurs. La douleur était un poids sourd. Installé profondément dans ma poitrine. J'ai compris alors qu'ils ne se contentaient pas de mal interpréter mon œuvre. Ils le méprisaient. Ils considéraient mon chemin comme si insignifiant que ma simple présence aurait terni leur image. Ils ne protégeaient pas mes sentiments. Ils protégeaient leur réputation. Et je me demandais. S'ils continuaient me repousser ainsi, resterait-il seulement quelque chose qu'à revenir? Les humiliations publiques étaient pires encore. Un forgelet. Nous étions tous invités un barbecue chez des amis de la famille. Il faisait chaud. Le soleil cognait. L'air embaumé le charbon et l'herbe fraîchement coupée. J'étais en train de passer un bon moment. Discutant avec un voisin que je n'avais pas vu depuis des ans. Puis j'entendis la voix tonitruante de mon père, de l'autre côté de la cour. Il se tenait prise du barbecue. Une bière la main, tenant sa petite cour de copains. Il me vidait lança. Assez fort pour que tout le monde entende. Mon fils Marc est paraît reprendre les armes de l'entreprise familiale. Il avance grands pas. Et ma fille Rebecca. Eh bien. Elle suit sa passion. Puis il éclata d'un grand rire sonore. Et le groupe autour de lui ricana parlement. La façon dont il avait prononcé le mot passion. C'était comme s'il parlait d'une maladie. Un synonyme de commage.
day check. Une punchline. G sentis des designs d regards se tourner vers moi. Mon visage embrasse d'une honte intense quelle semblait burler ma peau. La voisin avec qui G parlait me fit un petit sourire crisp. Rempli de pity. Puis changia vite de sujet. G passai le reste de loft et caché dans un coin. Attendant seulement le moment de pouvoir partir sans attirer l'attention. G rentré chez moi avec son rire résonant encore dans mes oreilles. C'était le son de mon propre père. Annonçant au monde entier que j'étais une blague. Le dernier coup avant le dîner vint d'un appel de mon frère Marc. C'était la semaine de ses fiancées laissent. Sa voix dégoulonnée d'une fausse bienveillance Meilleures qui me mit aussitôt les nerfs en pelote. Hey Beck, commença-t-il. Je me disais, tu sais, avec le dîner qui approche, les temps doivent être un peu durs pour toi en ce moment. Je me tus, attendant l'inévitable insulte, enrobé dans un paquet de gentillesse factice. Je pensais, continua-t-il, que je pourrais peut-être te perdre quelques centaines tu sais pour que tu puisses t'acheter une jolie robe. Je veux que tu sois présentable. La famille d'Amelia sera elle. Et les premières impressions comptent vraiment. Un pierret. Il voulait me faire un pierret pour que je ne l'embarrasse pas. Ce n'était pas un geste d'amour fraternel. C'était un acte de contrôle. Sa manière de me rappeler ma place dans la hiérarchie familiale. La petite sœur indifficult, dépendante de sa carrière pour avoir l'air convenable. La rage me traversa, brûlante, fulgurante. Il ne me voyait pas comme une sœur. Il me voyait comme une menace pour son image. Merci Marc, répondis-je d'une voix dangereusement calmée. Mais j'ai dej quelque chose mettre. Je vais très bien. Tu es sûr? Insista-t-il. C'est rien vraiment. Je veux juste que tout soit parfait. Je suis sûr, dis-je. Et je raccrochai avant de dire quelque chose que je regretterai. Il ne voulait pas que tout soit parfait. Il voulait que je sois parfait. Un miroir brillant de son propre succès. Et ça je ne pourrai jamais alter. Quelques semaines passeront après ce fameux dîner. Je travaillais tard dans mon petit appartement, entouré de piles de cahiers et d'écrans d'ordinateur qui faisaient gresseler la pièce comme un laboratoire secret. Chaque soir, je repensais leurs visages. Le sourire suffisant de mon père. La condescendance de Marc. Le silence complice de ma mère. Si few quills avaient lume en moi ne s'éteignaient pas. Il brûlait plus fort chaque humiliation. Je construisa. Je peaufinai mon projet. Je ressemble mes preuves, mes chiffres, mes plans. Pendant quils me voyant comme une aiguille, je posais les fondations d'un empire. Le contraste était cruel, presque poétique. You croyant que je passais mes journées heureux dans des cafés. En réalité, j'avais décroché mon premier gros contrat. Un partenariat solide, des investisseurs pourraient suivre, et un projet qui répondait un vrai besoin. Mais je gardai le silence. Je ne leur offris pas le luxe de me voir triompher trop tôt. Ils m'avaient enseigné une chose. L'arme la plus puissante, c'est le timing. Puis vint le mariage de Marc. Une fête grandiose. Dans une salle de réception digne d'un comté de fils. Des guirlandes de lumière scintillant au-dessus des tables. Les serveurs circulant avec du champagne la main. Tout était pense pour impressionner. Je m'avançai dans ma robe simple mais élégante. Rien d'ostentatoire. Rien qui crie. Regardes-moi. Je n'avais pas besoin de ça. Pin arrivé. Je sentis les regards. Certaines surprises que je sois elle. D'autres amuses. Comme s'ils attendaient la prochaine gaffe de Rebecca. Marc, resplendissant dans son costume taille sur mesure,
vint macular avec son sourire glace. Bec. Tu es venu. G suis content que tu aies pu trouver quelque chose te metter. G serai doucement. Sans répondre. Il ne méritait pas mes mots. Le diner fut un theatre. Mon perfit encore son show. En vantant market ses réussites. Amelia, sa fiancée, riait avec grace. Conscendi d'enter dans une dynastie puissante. Et moi, G restai silencieux, invisible. Mais l'intérieur, G serait. Car G savait quelque chose quils ignorant. Quelque chose qui changerait bientôt la donne. Une semaine plus tard, G rises l'appel. Graner tech. Une entreprise innovante, respectée, admirée. Ils avaient vu mon travail. Ils voulaient un partenariat. Je me souviens encore de la voix calme du directeur au téléphone. Rebecca, nous croyons en votre vision. Nous voulons investir lourdement et vous donner une place notable. Mes mains tremblantes, mais pas de peur, d'excitation, de reconnaissance, de revanche. Parce que tout ce qu'on m'avait dit très impossible devenait soudain. Inevitable. Le monde ma famille regnait, deals, contrats, argent, influence. Je venais d'y enter. Pas comme une invitée de seconde zone, mais comme une créatrice, une partenaire. Leur eagle. Non. Leur menace. Le jour de la signature. J'entrai dans la salle de réunion de Grenner, tout brûlé. Les murs d'hiver, la longue table de bois sombre, les écrans affichant mon logo. Mon logo. Celui quils avaient redivoir griffon dans mes carnets. Les dirigeants étaient déjà installés, des contrats soigneusement empilés devant you. Ils se lèveront pour me saluer. Bienvenue la maison, Rebecca. La maison. Un mot que ma propre famille m'avait refusé. Offered each part as inconus qui croyant en moi. G signai. Un simple trait donker. Et soudain, tout changia. G n'était plus la fil invisible. G n'était plus la passion qu'on tolérate peine. J'étais une partenaire officielle. Propriétaire d'actions. Voix décisive dans un projet d'avenir. Le lendemain, la nouvelle fit le tour du réseau local. Grenner avait choisi de miser grosse sur une start-up indépendante, la mienne. Les appels commenceront à fluer. Des journalistes, des investisseurs, mes connaissances oubliées qui voulaient renouer. Et puis il y eut l'appel de mon père. Sa voix n'était plus forte. Triomphante. Elle était basse, prudente. Rebecca. Nous sommes vous les nouvelles. Félicitations. Nous devrions dîner bientôt pour en parler. En famille. En famille. La mot sonne cru dans sa bouche. Mais cette fois, je n'avais plus besoin de leur table. J'avais la mienne. Je répondis calmement. Merci, papa. Je suis très occupé ces jours-ci. On verra. J'aurais pu savoir son nez, sans hésitation. Mais ce n'était plus nécessaire. Ma victoire n'était pas dans sa reconnaissance. Elle était dans ma liberté. Je repensais tout ce chemin. Les dîners au l'on riait de moi. Les fêtes au l'on me faisait. Les humiliations publiques qui me brûlaient la peau. Tout cela m'avait forgé. Pas en victime. En stratège. En bâtisseuse. Le pouvoir, j'avais compris, n'est pas de parler le plus fort. Le vrai pouvoir, c'est d'arriver préparé quand personne ne vous attend. De transformer chaque cicatrice en plan. Chaque humiliation en énergie. Alors, quand je me levai sur el dans mon bureau vide, la ville s'attendait mes pieds comme une carte vivante je serai. Car je savais que ce n'était que le début. Et que cette fois, l'histoire serait écrite ma manière.